Siyabonga salibonani futhi thanda ukulibingelela nokulamukela ngosuku lwanamhlanje sibe lenkonzo futhi inkonzo esisondeza kuze kukaNkulunkulu, uNkulunkulu othola uthando, inkonzo esikhumbuzayo ukubana engxenye lapho esikhona kasikho safe, kumele sisuke siye kuNkulunkulu ofuna ukusisindisa. Singakaqalisi asicimezeni sikhulekeni. Baba olungileyo osezulwini, sithanda ukubonga futhi ithuba usiphe lona lokubana sikukhonze. Sicela uthungamele yona le nkonzo, ingilosi zakho zibambe Nkosi elungileyo abantu abaningi abasezihambeni bakhuzele izingozi. Nxa lifinyelela kibo leli lizwi, uMoya oNgcwele abasize balamukele. Sikhuzele amandla omubi empilweni zethu ukuze ukuphila kwethu Nkosi sikunikele esandleni sakho. Hlala lathi uJesu uyakhuleka. Amen. Siyabonga ithuba futhi esilitholileyo. Amathuba nje singawadlalisi, impilo ayikho esandleni sethu. Namhla sikhuluma sikhangele isihloko esithi sona where are you? Ungaphi? Ucatshe ngaphi? Umbuzo lo wake wabuzwa uNkulunkulu ebuza uAdam. Ngicela sibambeni lapha nxa siqhubeka ngengxoxo namhlanje siveza uthando lokaMlimu ebantwini. uNkulunkulu kusukela kuGenesis iBhayibheli lonke ubhizi ngokudinga umuntu. Ngemva kokuwa kukaAdam, uNkulunkulu kazange azihlalele kumbe ayekele, wasukuma waqalisa ukudinga umuntu eselahlekile. KuGenesis chapter 3 siyayazi abaningi ukuwa komuntu. Umuntu esewile, uAdam loEva sebedle isihlahla kwathiwa singadliwa. Ngicela ukuhle ndilungise lokhu. Ngangizwa abantu abaningi abanye sebexoxa besithi bona hayi isihlahla kwakungu-Eva. Hayi, isihlahla kwakungaso-Eva, isihlahla kwakuyisihlahla. Isihlahla sasikhona esasithesta i-obedience yabantu, i-obedience ka-Adam lo-Eva lokumethemba uNkulunkulu. So uma qala ukudla isihlahla u-Eva ngemva kokubana eseduhiswe inyoka, wasuka wayanika uAdam. Esedlile uAdam, sebedlile bobabili, iBhayibheli lithi lona baba lenhloni ngoba bazibona sebenqunu. Sebenqunu benjalo beqeda ukudla isihlahla, basebesiza uNkulunkulu ebuya ezobavakatshela. Ngicela ukuphinda futhi lokho. uNkulunkulu izihlobo ezithandekayo uyakuthanda ubudlelwano labantu. Uyayifuna i-relationship yakhe lathi iqine iphelele. Asuke azobavakatshela, nxa sebemzwile ukuthi usebuya basebebaleka. Lapho babejayele ukuhlangana khona uNkulunkulu lo-Adam, uNkulunkulu lemuli, uAdam lemuli yakhe, ukuthi bahlangane noNkulunkulu. uNkulunkulu afika ame, bona bengabuyi, bagijime bayecatsha. Nxa sebecatshile abesememeza uNkulunkulu athi, Adam ungaphi? Adam ungaphi? Amdingi, where are you Adam? Ungaphi? Ubhizi uNkulunkulu wadinga uAdam, uyasidinga lakathesi. Engabali iBhayibheli even loCain eseqalisile ukumila inzondo ikakhulu ngomfowabo uAbel nxa ukuthi wenza kuhle, uNkulunkulu wakhuluma laye, wamkhuza, wamsusa kuleso sigaba. Wayefuna ukumsusa kuleso sigaba senzondo ayisephakathi kwaso, waxoxisana laye wala. uNkulunkulu ubhizi uyadinga abantu. Suke uzofika la kuboNoah, lanxa uNoah esakha umkhumbi, uNkulunkulu ayekufuna ukuthola abantu, ikulungisa ubudlelwano bakhe labantu, ukuthi abantu batholakala. Lanxa abantu besadalala bebaleka besiyale, uNkulunkulu uxotshana labo every day ebadingela ukuthi kuhlalwe ndawonye, kube nobudlelwano obuhle phakathi komdali lesidalo. Uhlupho lukhona alukho kumdali, uhlupho lusesidalweni. Isidalwa siyabaleka umdali esibiza efuna ukuthi asisize. So ungaphi Adam? Nxa umbuzo sithi ungaphi Adam, khipha ibizo elithi Adam ufake lakho.
iviki ephelileyo sikhulume ngokuza kwenkosi yethu uJesu ukuthi abantu abaningi kuza sithola singalindanga, kuzafika njengesela abantu becabanga ukuthi into zilokho eziright zona into zingekho ziright. So uNkulunkulu uyasifuna, uNkulunkulu uyasifuna endaweni kaAdam zifake wena usucachile usezixukwini uAdam wabizwa uNkulunkulu. Ngithe ngibala ngathaba uNkulunkulu kwelilanga sakhuluma ngayo akulandawo lapho angekho khona. iBhayibheli lithi lona uDavid uthi uNkulunkulu mkhulu ngingangena emgodini ukhona, ngayikho indawo lapho angekho khona uNkulunkulu. So ebiza uAdam wayemkhangele, wayengaya mdonsa abuye laye esemdonse ngomlenze, but uNkulunkulu lomusa ufuna abantu beze kuye ngothando, simkhonze ngothando, kaforce abantu, uyancenga abantu, uyababiza abantu, uyabalandelela abantu. So uNkulunkulu wayefuna ukuthi uAdam azwisise ukuthi yebo sengonile kodwa uNkulunkulu ulendlela yokuthi alungisise. Ubuya lapha Adam ungapi. So isihloko esithandekayo yithi khathesi sesicatshile ezixukwini zempilo, abantu balama reasons amanye aqatha so ukuthi indaba becatshela umlimo. uNkulunkulu uyakufuna, uNkulunkulu uyakudinga mama, uNkulunkulu uyakudinga baba, umuntu omuthi uNkulunkulu uyakudinga. Lanxa ubona ngani wena awuqhakathekanga, namhlanje ngithi mina uqhakathekile ebusweni bukaNkulunkulu. Uthi ungaphi uNkulunkulu ungaphi? Ubhizi udinga abantu. Nase enye indoda ayidingayo uZakhewu iBhayibheli lithi lona wayengumthelisi njalo esezondakala esigabeni, abantu bemzonda. Okujayelekileyo ukuthi abantu siyagreda izono. Kulabanye abantu esibafake lapha nasathi izoni, kulandela izoni. Then ungathi uyakhangela kulist yabantu esibafake sithi izoni, kukalutshwana ukuthi wena uzifake kumbe mina ngizifake, ngifaka abanye abantu. Yikho uthola omunye umuntu esithi yena hayi mina noma ngilamanga ngcono umazibani uyabulala, amanga ngamanga. So uZakhewu lapha ehlala khona wayesefakwe laphana kwathiwa yisoni, but uJesu uyahambela lapho uZakhewu wakhona ukuze uZakhewu laye ezwe. Ngicela ukukhuluma lapha lathi njengechurch, ngicela ukukhuluma lawe ukhangela abangani bakho, ungakhangela uJesu. uZakhewu ephenduka esithi abantu sebanika abarobhayo kuphindwe kangaki. Ungacheka kuhle uJesu kazange avule ibhesi, kazange achumayele uZakhewu. Awenzayo yikuhamba hlanganele uZakhewu, basuke loZakhewu ayengena endlini kaZakhewu aye kudlala. Kulabanye abantu empilweni abangadingi effort, abangadingi i2 weeks effort. Kulabanye abantu abangadingi unxuselwa kumbe ku guest day. Kulabanye abantu abadinga ukuthi kumbe ngumfundisi kumbe lingalunga lebandla usukume uye bavakatshela. Engxenye abantu esesabaxotshayo sabalahla sicabanga ukuthi bayizona ukudlula thina. Kwesinye isikhathi kabafuni verse, bafuna ukuthi wena uye bavakatshela babone beqhakathekile empilweni. Ukuvakatsha kuphela. So Jesu wafika koZakhewu wahlala la phansi wadliwa. Kasivakatsheleni abanye abantu abasidingayo, singajaji abanye abantu, singalahla abantu abangakalahlwa. uJesu kakalahli umuntu. Kulabantu abasidingayo, not ukuthi siyechumayela kodwa ukuthi siye bafinyelela kuphela. Nxa umuntu egulela uyafika kuphela esibhedlela, umuntu efelwe uyafika kuphela. Echurch kulamanye ama-backsliders angafuni ma-quotation, angafuni intshumayelo, afuna ukuthi bavakatshelwe kube sokuthinta ngaphakathi yabo ukuthi baqhakathekile lebusweni bukaNkulunkulu, baqhakathekile lebandleni. Isihlobo esithandwa mana yedlule futhi mbijana. Bazali, abanye abazali balabantwana esicabanga ukuthi bayizigange kakhulu. Kwesinye isikhathi kabadingi ukuphuzwa, kabadingi bo-anti, badinga ukuvakatshelwa kuphela, ube khona eduze kwakhe, kuyamthinta umuntu khona lokho. Nxa uJesu esefikile koZakhewu, abaFarisi baqalisa ukucomplain ukuthi indaba uJesu esidlale zona. uJesu abesekhuluma uvesi ngo-10. Uthi yena indodana yomuntu ilande ukuzodinga abalahlekileyo. Yikho kule ndaba yethu khona. uJesu uthi ulande ukuzodinga izoni labalahlekileyo. So intshumayelo yanamhlanje ayilani labantu abalungileyo. Kulabanye abantu vele abalungileyo, abanye abalungileyo
babonakala ukuthi lo bengahamba kuyipi church kula yipi program ezwe intshumayelo akula ntshumayelo eyake icho kuye zonke intshumayelo uzifotsholela abanye abantu azathi yena nxa kuchayiswa kuleyo program afonela omunye umuntu uyazi intshumayelo athi khona namhlanje church ngizengafisa ukuthi ngawukhona kulabantu lelizwi lanxa bebala amavesi ngekhaya lanxa bestudy iBhayibheli kabastadeli bona ngoba bona balungile balungisela abanye abantu lentshumayelo babhalela abanye abantu lanxa belalela intshumayelo ingqondo yakhe kayiyamukela intshumayelo yalolelanga ucabanga ngomunye umuntu acabanga ukuthi uyisona ukudlula yena so uZakhewu uJesu abesisithi hayi akulandaba ukuthi uZakhewu nabele emkhangele njani uZakhewu namhlanje ngiyamthola ngoba ubelahlekile mali dumisa igama lenkosi ngicela ukulungisa la akulandaba ukuthi abantu bakulahla njani okuqhakathekileyo ukuthi owakufelayo uyakudinga uthi ungaphi namhlanje kwesinye isikhathi ungafika njengoZakhewu abantu bengakwamukeli but mali dumisa igama lenkosi bona abangakwamukeliyo labo bayadingakala bayadingwa akasiyekeleni ukuzilungisa ngoba iBhayibheli lithi akho lungileyo phambi kobuso bukaJehova layelo uZakhewu usindiso lufikile endlini yakhe ngoba indodana yomuntu kayilandanga abalungileyo indodana yomuntu kayilandanga abantu abaperfect ilande izoni ngoba kwaphambaniseka engadini yaseEden uJesu walandelela azamthole uZakhewu athi yena lanxa abantu becomplain ukuthi indaba esidla lo Zakhewu phela abaFarisi babesithi bona ngabe uJesu nxa esithi ulungile udla labo abalungileyo engadli lezoni ngicela sike silungise lathi ingqondo yethu singakhangeli abafowethu singakhangeli abazalwane babe yizoni ukudlula thina ngoba sonke sonile uJesu walanda abalahlekileyo nxa ucabanga ukuthi ulahlekile kulo Jesu okudingayo kulo Jesu obuzayo kulo Jesu omemezayo ukuthi ungaphi where are you then siqhubekele phambili indaba yokudinga umuntu ngithi abadingwayo ilula kodwa kodingayo kayilula sobesithandeka kayichiphanga kayizange chiphe ukuthi umuntu adingakale atholakale akuchiphanga sonke sonile uma sidinga nguyo lomthwalo onzima uJesu lapha adlula khona kuyamangalisa uPaul abesesithi ku1 Corinthians 1 verse 18 uthi yena indaba yesiphambano kulabo ababhubhayo iyibuthutha uthi to those who are perishing it is foolishness ngibona abantu bagqoka izinto ezileziphambano laphana angikhulumi ngalezi ziphambano ezenziweyo ngikhuluma ngesiphambano senkosi yethu Jesu ngoba ezinye amanye amacross akhona ngawukuceca but icross engikhuluma ngayo ngiyokubhadala icala lomuntu ukuze umuntu atholakala ngiyokuthenga umuntu ngegazi lemvana igazi likaKristu uPaul uthena kulabanye abantu abathatha isiphambano sibe into yokuceca kuyibuthutha kibo asila value le meaning isiphambano but abesesithi githi kuwe kumele kutshintshe isiphambano kumele sizwisise ukuthi singamandla nxa sibona isiphambano sibe kwazi ukuthi yisign yenkululeko yethu njengabantu yisign yokunqoba kwethu njengabantu esiphambanweni yikho kwahlangana khona uNkulunkulu olungileyo uNkulunkulu opheleleyo lo muntu owileyo bahlangana kwaba lokubuyisana khonapha yikho akukhulumayo ku2 Corinthians chapter 5 verse 18 kusiyafika ku19 uthi yena esiphambanweni khonapha abantu bengaboni amasotshe egcwele abanye umama bekhala abanye becelebrate ukuthi uJesu asambamba abantu babengazwisisi khonapha la khathesi abantu silokho singazwisisi ukuthi esiphambanweni kulento enkulu eyenzakalayo kwaba lokubuyisana phakathi komdali loluntu abadala
bayalwa abadala bazibafungelana ijoyi. Joyi lamakhala bomvu bazibachaya phansi la ngendololwane. Kuthiwa ukuze kulungiswe khona okumele kuchitheke igazi. Ukona komuntu uzokumele kubuyisana phakathi komuntu loNkulunkulu kwakumele kuchitheke igazi. uJesu wase volunteer ngenxa yothando lwakhe ukuthi kuyachitheka elakhe igazi wayalichithe eCalvary. So uPaul uthena khona phana eCalvary abantu kabazwisisi labo mbana kabazwisisanga ababembethela ukuthi kwakuyinkalakatha yenkonzo ephezulu emangalisayo eyokubuyisana phakathi komhlaba lomuntu. uPaul abesesithi abantu kababekwazi ukuthi khona phana eCalvary God was in Christ reconciling this world to himself. Izulu lonke lali kuKristu livumelana noKristu, uKristu ebuyisana lomhlaba. Sihlobo esithandekayo, siyafunakala. Ungaphi? Ucatshe ngaphi? Inkonzo yokubuyisana umlimso waqeda ngayo. Osokusele ukuthi mina lawe sivuma ukutholakala sibuyisane lezulu. Right? Siqhubeka indaba yethu ikakhulu igxile lapha ku chapter 15 okaLuke. Chapter 15 kaLuke sithola izinto ezingu3 ezilahlekileyo. Kumbe wothi ngithi 2 ezalahlekayo, le 1 eyazilahlayo. Nxa ubala uLuke uqalisa ngemvu eyalahlekayo, but mina ngicela ukuqalisa ngecoin. Uchapter 8 kusiyafika kuverse 8 kusiyafika kuverse 10. Ukhuluma uJesu thena kule coin yalahlekayo, umama walahla icoin endlini yakhe. Ukuze ayithole waphakamisa izinto wathanyela waze wafika eminyango. Ngiyambona umama eseguqile ezibini eminyango edinga icoin yakhe phakathi kwedust lamaphepha lamatissue lamaphepha ezwidzi lamakhasi amabanana. Wayidinga icoin yakhe wangcola yena, wayidinga le dust yamhitsha wathimula. Uthe eseyitholile wayihlikihla icoin yakhe wayifaka esikhwameni wasethokoza watha. Ngicela ukukhuluma ngecoin. Icoin ngensuku zokugcina yilaba abantu engicela ukuthi qhwi ezingqondweni zethu. Icoin nxa ilahlekile yona kayikwazi ukuthi ilahlekile, okwaziyo ngumnikazi. Kulabanye abantu abaphila impilo besithi ba right, ngazi bancenge njani bathi ba right ngoba kabakwazi ukuthi balahlekile. Balezi zatho zabo nxa ungabalalela bathi bona ba right. Banenge abantu abafundileyo, banenge abantu abahle, banenge abantu abanothileyo abalahlekileyo kodwa bengakwazi njengecoin. But umnikazi wecoin uJesu Kristu uyakwazi ukuthi icoin yakhe ilahlekile. Enguwe dadewethu, enguwe mfowethu, enguwe baba, enguwe mama. uJesu uyakwazi ukuthi wena coin yami ulahlekile. Then icoin elahlekileyo ivalue yayo iyafanana le coin esesikhwameni engalahlekanga. Ezibapha silama coin. Mana ngisebenzisa 5 rand. I5 rand esesikhwameni le 5 rand ewele endleleni ngale yalahleka, ivalue ziyafanana. Zehlukana kuphela iusefulness. Leyi esesikhwameni ngisangayathenga ngayo ngidle something, ngisangayathenga ngayo iairtime, but esegangeni elahlekileyo ayikho useful. Bakhona abantu abazizwa bengabantu emhlabeni, but nxa umlimi ebakhangele vuma ngisebenzele libala ba useless. Though bene value but ba useless ngoba kabakho esandleni sika Jehova. Akulandaba ukuthi ulana, akulandaba ukuthi ungubani. Abanye abantu ba useless kodwa bengangena emaofisini abantu bayasaluta. Nxa behamba abantu bayama, imota zabo nxa zihamba kukhala amasayirini abantu bayamela eceleni. Bengabantu abakhulu beoccupy ama-positions amakhulu emhlabeni. But umlimi uthena as long singekho esandleni sakhe, as long singekho esikhwameni sakhe, though sile value but we are useless. Ungaphi? Engcenye ungangena abantu bayaqakeza
thina abantu abamnyama umuntu olomusa sithi likhiwa ungene kwenye indawo bathi abantu likhiwa abantu likhiwa enqempo ngukona bijana kwentshuma enqele into engicela ikisi challenge njengabantu ukuthi umuntu owenza kuhle kuthiwa likhiwa thina abantu abamnyama saziwa ngokwenza okubi hayi sike sitshintshe ngicela ukuthi ngathi nasithi umuntu owenza kuhle likhiwa umuntu olomusa likhiwa umuntu ophana nawo likhiwa asike nisitshintshe lathi amakhiwa engabona elinye ikhiwe lenza kuhle lathi lwana ngumuntu omnyama akusitshintshe khona lapho khona ule value yini yeli value ngabulayo kodwa are you useful umlimi angakusebenzisa awusebenziseki ngoba usegangeni ikhoyini ngalahleki ilanga liyayitshisa iziruse itshintshe lekhala ngenxa ukuthi ayikho esikhwameni lahlekela umnikazi banengi abantu abanjalo banengi abafowethu banengi ontanga banengi obaba abazitshaya isifuba babopha amathayi bagqoke kube kuhle badrive imoto ezinhle bacabanga ukuthi ba-right ezindlini zabo zangena kulezithupha zonke ngokwehlukana kwemfundo yabo inotho ibuzwa kibo but umlimi nxa ebakhangele uzwa ubuhlungu nxa ebala amacoin akhe uyabona ukuthi wena awukho esikhwameni ulahlekile where are you coin ungaphi coin right suka lapho sibe sesiya emvini imvu ngake ngelusa mina imvu iyaphangisa ukwethuka abanye bahambe ngezimota eyodwa ngacross emgwaqweni zonke ziyabuya zingaphose ziqedwe isitimela zonke iyaphangisa ukwethuka abantu bayakwazi ukuthi okunye kuyethusa imvu i-short sighted ibonele eduze so kulabanye abantu emhlabeni right ngingakafiki lapha imvu nayilahlekile yona ngokwayo iyakwazi ukuthi ilahlekile osokuluhlupho yindlela yokuya ekhaya iyagijima engqondweni yayo iyakwazi ukuthi yona ilahlekile but indlela yokubuyela ekhaya ngayazi kulabantu emhlabeni mhlawumbe njengozakhe yonke engiqala ngaye phakathi kwabo engqondweni yabo bahlala becabanga bahlala bekhathazekile bayamdinga umsindisi bayayidinga indlela yokuya ekhaya bayakwazi ukuthi balahlekile but indlela yokubuyela ngabayazi ngicela ukuva indlela mbejana lapha ngithi mina imvu ingalahleka ibe segangeni ezintabeni number 1 ilahlekile ingalahleka futhi imvu yabomthembo iyengena esibayeni sakomoyo la nxa isesibayeni sakomoyo ilokhe ilahlekile ngoba kayikho ngakibo imvu yakwazi ukuthi ilahlekile lo malusi uyakwazi ukuthi ulahlekile ngale umama wabakwazi ukuthi ama-coins akhe eyinye ilahlekile wayayidinga ngapha umalusi uyakwazi ukuthi imvu yakhe eyodwa ilahlekile layo imvu iyakwazi ukuthi ilahlekile umalusi uyayidinga layo iyabhoda iyagijima isengozini lokudliwa ngamakhanka njalo futhi isengozini lokutshejwa ngabanye abantu ingangena ezibayeni zabo abanye abantu bagangile bayitshintsha lophawu futhi so umalusi abesesukuma ayedinga uJesu uthi yena I am the good shepherd malidumisa igama lenkosi ngingumalusi olungileyo ngiyazazi ezami lazo ziyangazi uJesu ngumalusi olungileyo uyazazi uyabala every day uyacheck esibayeni izimvu zami zishotile A1 ilahlekile ulahlekile engcenye usuke esinye isibaya ususizwa kuhle but umalusi wakho umnikazi wakho gezwe kuhle ngoba awukangeni emhlambini wangakini ngithe ngifuna ukuva indlela mbijana la cela ukuva indlela ayisiwo wonke ama church mphindi ayisiwo wonke ama church
mhlawumbe ayisibaya esiyiso. Umalusi uyakudinga ukuthi usesibayeni sangale ayisikuthi kawulahlekanga. Right, asiqalise ngegangeni ngale. Egangeni umalusi uthi yena uJesu ma ulezi imvezi 100 uyachiya 99 ezingalahlekanga. Uyedinga eyodwa elahlekileyo. Ngiyambona umalusi ngangelusa mina ngele gangeni udlethwe lugagu labo lonyovu bakudubule bakulume wome udlizadenda impilo yakho ibe nzima ngenxa yokuthi ufuna imvu yakho elahlekileyo. Kuqakatheke impilo yemvu than eyakho. uJesu uyakhuluma lapha kuJohn 10 ivesi 11 kusiya ku14 lo 9. Uthi yena ngingumalusi olungileyo bambana. Uthi yena ngingumalusi olungileyo. I lay down my life. Uthi yena ngenxa ukuthi ungumalusi olungileyo uyavuma ngenxa yothando lwakhe ezimvini zakhe yokuthi impilo yakhe ayibeke phansi, impilo yakhe imlahlekele ngabomo kunguyavumileyo ukuze athole izimvu zakhe. Siyafunakala umalusi uyabuza ungaphi. Ingoma yahlatshelwa zazi ngamachuma njani alithoba lethobe esibayeni kodwa inye isemaqhumeni ngaphandle kwesibaya. La ukhatshana lenkosi uJehova uyakudinga. Ezinye izinto ezingani zimbi kusho ukuthi ku right kwesesikhathi ukuthi zibongeke. Lo mkhuhlane wecorona leyi engxenye right engxenye wena lami besingeke silitholi ithuba lokuzwa yona le inkonzo. Besingeke silitholi ithuba lokuthi sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu uyasidinga uyasifuna ngoba nxa into zinormal abantu babhizi bayagijima le bayile lale lesikhathi sokulalela ilizwi lika Jehova abangeke basazi kumbe basithole. Okwenza sibe busy kakhulu ukuthi abantu sicabanga ukuthi si right njengekhoyi. Sicabanga ukuthi si right. Banengi abantu asebebhode babhoda bayale ngenxa ukuthi umalusi obadingayo uyabaxotshanisa. Uyangange njengoba nje ukuthi ngangelusa enye imvu ungayithola nxa ikubona kwesikhathi iyaqalisa ukubaleka ibalekela wena uma idinga. Xothane la. Banengi abantu ababalekela umalusi. Banengi abantu ababalekela umalusi. Abanye ngabomo lelizwi sebelizwile. Lokhwelo lukaMalusi beluzwile. Baze bambone lo malusi babaleke. Okunye kwenza abantu babaleke. Ngiyakwazi mina ukuthi kulezinye izinto abangafuni ukuzitshintsha empilweni yabo. Sisakhuluma ngeviki elipheleyo ngokudakwa. Kulabanye abantu abakwaziyo ukuthi isibaya nasiyana kodwa ngenxa yento yami leyi engingafuni ukuyichiya ngangcono ngibaleke ngiyengena kwezinye izibaya ezizavuma ukuthi senze santando. Kakwenzi ngoba siphila ngensuku zokugcina ukwenza santando kumele senze intando kaMalusi. Ngakho umuntu ongcwele sonke lamnginje ngisabela ilizwi likaMalusi elithi ungaphi. Ngithi la ngilapha Nkosi ngisiza. Lapha Nkosi ngisiza. Walimana uJesu wakhafulela uJesu njengomalusi esegangeni edlethwa izinto wenzela umqhele wekhaya ewameva wahlatshwa ekhanda wakhafulelwa wachawa ngempama ukuze athole imvu yakhe engu. Ngicela ukukhuluma lo. Lokhu akulandawo ukuthi umfundiso leminyaka emingaki. Akulandawo lokuthi ulibale wasuka kuGenesis wayafika kuRevelations. Ngiyakwazi nami ngumuntu la ungumuntu sizavumela. Impama lamathe uyayichibilikisa so ingqondo yomuntu so. Umuntu akakhafulela la kumbe noma yakhafulela ungathi udlula umuntu akakhafule iBP yashuti khwele. Umuntu akuchanga impama kule into esuke esithende lapha engakuchanga impama ukukhafulela kule nto esuke esithende iqanse ngonyawo iqanse ingafika esifubeni iqalisa ukurawunda so igain hit ichise iexpand ifuke esifubeni lapha iyabe sinkulu ukudlula isifuba ifike empinjeni lapha ithi ngiki abe sesehla izehla inyembezi bonke ukuthi
kulandaba inkosi imbusisa. Bathi iBhayibheli lami lithi lona uJesu njengomali usolungileyo wangena iganga wakhafulelwa wazondwa wafaka imqhele wameve ekhanda waqanjelwa amanga ebhode egangeni edinga imvu yakhe enguwe lami. Umalusi uyakwazi ukuthi ulahlekile, lawe uyakwazi ukuthi ulahlekile. Iproblem esisiba khona ukuthi indlela kawuyazi, but don't worry, cela ukukulayela indlela. John 14 verse 6 uJesu uthi yena I am the way. Indlela eyokubuyela ngekhaya uJesu. Chapter 10 esike sambala kaJohn uJesu uyindlela, ngasondlela kuphela. Uthi yena ulisango, nguye igate, nguye ihighway yokubuyela ngekhaya. Nawe yimvu efuna insindiso, indlela nguKristu. Igedi lakhona nguKristu. Uthi yena ngakho ongafika kuBaba ngaphandle kwami. Abanye ngangibeze besithi bafika kumdala uNkulunkulu ngamadlozi. iBhayibheli lithi lona indlela yokufika kuBaba nguKristu. So siyadingakala. Nawe yimvu elahlekileyo, ngicela ukutshela indaba ezinhle namhlanje. Umalusi olungileyo onguJesu uyakudinga. Indlela yokubuyela kuJesu nguye uJesu. Indlela yokungena esindisweni nguye uJesu. Indlela yokuyathethelelwa nguye uJesu. Indlela yokuyahlanjululwa nguye uJesu. Nguye kuphela. So sihlobo esithandekayo, akucheke lesibaya okiso. Yiso yini isibaya? Enxayisa ngakini singela shade. Leso sungene kiso sile shade sinhle kumnandi yonke into right. But ubuhle besibaya buyatsho yini ukuthi kuliqiniso. Mana ngedlulela kulamanye amabhasi sakhula thina emahle oShushayi labotenda labo Shushayi obezwa nxa sebefika so iBroad Point bechaya poporo sigijime singabantwana sigijime siyesondela sibone but ungathi uyayicheka ubone ingabhalwanga indawo yakini. Ubususiye renkini khona phana ubususiya thole yakini engani chekile so ingani yaqhule iyabiqhula ingakahambi. Uthi uyacheka ngaphansi ihithonte iyabithonti lokho ithonta ioil le diesel lamanzi. Ngize ngikhumbule umfowethu umoya usabusi ngafika erenkini laphana wathenga izinkwa sahleka savalelisana sesihamba esemfonela wathi ibhasi ihle yafa ingakasuki. Behla yakanikwa yafa bengakasuki. But yiyo kanye eyayisiya kibo enkaya. Nawehla wayagada ezinhle leziyana ezibhale Horizon wayazibona sefike eHarare kumbe emaswingo. Lanxa ibhasi imbi ngani tshekile izulu lingane ngani yanethela, check ukuthi ibhalweni lendlu cheke nangwenkayi uhlubone inkayi sikhobokho ungene iyakini. Noma ingathatha 1 year ukuyalifikisa yiyo eyakini. Ubuhle besibaya lobunandi besibaya kayisikho akuthi ukuthi yiso isibaya esiright. Lobuhle bebhasi ayisikho ukuthi yiyo eyakini. Ezinye zinhle kodwa aziyekini. Ingumali usolungileyo uyadingakala. Benanko kuyokwalahlekayo. Benthethu into ezalahlekayo nokunye kwazilahla umntwana umuntu. iBhayibheli lithi kulobaba owayelabantwana ababili, omncane lo mdala. Yelila ngehlezi umdala elibele ezihlalela umdala. Iboys encane ibisifika isithi dala becela ukulibona. Thina abantu besintwini kunzima ukuyacela ukubona umdala. Cela ukuyambona umdala uhamba wahlala lomfana. Mfana beselethe into enzima thina ngicela ukunike ilifa lami. Ngicela siye sibayeni uyengabela okungokwami siye ebank uyengikhiphela le mali yami le mota lezo unike zami. Abangani baxoxa behleka bathi umfana ngamanye amazwi ayesithi baba usuphuzile ukufa. Ngoba isayi zakho njengoba iziyese zafa wafa kudala ngalami into zami sengazithola. Abala
kwenye indawo ukuthi awuzange kube lula ukuthi uyise amnike inotho yakhe. Kungayisikuthi ubaba wayethanda inotho, kuyikuthi ubaba wayethanda umntana wakhe ukudlula inotho. Njalo eyazi ingozi ephandle ngale umntwana seyilanda. Kwaze kwafika ilanga lokuthi umdala amnike, umfana amnike, wahamba. iBhayibheli lami lithi lona umfana wahamba waya elizweni elikhatshana, far away country. Wayayidubula imali lapho ayethenga khona, wayechiya kule signature yakhe yokuthi keep change. Thenga isinkwa nge$10 keep change. $10 ngitsho iUS, not lelo bill ayithi US. Keep change. Yela ngothi uyacheck esikhwameni sakho wabona selama coin. Maybe empilweni yakhe for the first time umfana wadla i-half bread le frozen. I-half bread nxa uyidla le frozen uyakhipha kwaphakathi usuyivuvuzela, so ususidla usuthela i-frozen wadla. Kungayisukuthi ngikhaya uxotshiwe wazisukela. Mbuyele emuva. Icoin imele abantu abanye vele abangakhonziyo, ababona ngani bona ba right bekhatshana ngayo. Umlimi uyalifuna, uyalidinga, liyafunakala embusweni. Wesikhathi ezingensuku zokugcina. Imvu imele abantu abanye abangakhonziyo, kodwa every day bayayidinga indlela yokuya ekhaya. Labanye abantu abakhonzayo kodwa bekwazi ukuthi basezibayeni ezingayisizo. Lingizwe kuhle. Angilwi lebandla, angilwi lamabandla, angijaji umuntu, kodwa ngithi mina engakabuya uJesu akucheck isibayo phakathi kwaso. Lumfana abesemela abantu aba-backslider, kulabanye abantu aba-backslider ngabongo. Kulabanye abantu abaplan ukuyekela ukuya church. Kulabanye abantu abathi la nxa bayekele church kungabahluphi baphume kungabi indaba zalutho. Mayekhona ngale umfana kube mnandi, abanye abantu bakhitshwa echurch ngenxa yokuthi engcenye ichurch, ngingathi church, iBhayibheli lilezinto elizibeke sobala ukuthi kazivunyelwa, kodwa emhlabeni ungazenza zile mali eningi, umnyaka usiyaphela uyabusunothile. Basuke abantu, ngifaka umzekeliso, baphume kukhonzeni umlimi, ngabonga bekwazi baye emakhaya, bayevula amabhokisi to amangalisayo, kungalalwa kugidwe kuze kuse banothe bamangalise. Bayimali bahambe ngezimota azatsho la ephakathi kwakho ukuthi ngabe ngingaphuma ngechurch ngayinothe nje kangilayo, hawu sitobe sithandekayo. Lalelani la. Mayesedlile umfana ecabanga ukuthi usele freedom, yaphela inotho, yaphela imali, baphela labangani. Waze wayadinga umsebenzi wokwelusa ingulube. Umfana lo ungacheka kuhle iBhayibheli ngumJuda. AmaJuda vele awafuyi ingulube ngoba inyamazana engcolileyo. Ngicela uhle ngikhulume impejana ngengulube. Xoxa lo munye indoda embuza ukuthi wena embuza mina ukuthi indaba ngingadli ingulube. Isizathu sokungadli ingulube siyi-1 ukuthi ingcolile. Full stop. KuseBhayibhelini kuLeviticus ingulube ingcolile. Wathi yena hayi linokwenza lingadli ingulube ukuthi licabanga ukuthi zilama-demon, ezazilama-demon zawelelwandle. Hayi vele ingulube kayidliwa lanxa ichapter yama-demon le ingakabuyi, ayidliwe emuva, ingcolile. Ngazo itshintsha ibizo ukuthi ibacon ingulube ingcolile kayidliwa. Omunye umuntu uyakwazi khona ukuthi kayidliwa, but ngangona tshintsha isibaya ukuze ayidle. Phakathi ekwazi ukuthi ingulube kayidliwa. Uyabuza umalusi, ungaphi? Selusa ingulube, angikwazi ingulube yeluswa njani. Angikwazi, mina ngikwazi yolusa inkomo lembuzi. Uyacha ukhwelo. Ingulube angikwazi.
but iBhayibheli lona nxa esezozifida futhi evela zelusa ezozifida kumbe wayezelusela lapho ezazivalelwe khona nxa ezifida walamba waze wafisa ukudla lengulube hey ngambona abantu bethwele ukudla bethwele izinkwe ezomileyo ezibolileyo ngama pickup trucks besiyanika ingulube nxa usulambile uzukukhangela ukudla kwengulube uzwa mathi egobhoza kodwa ungaxotshwanga ngikhaya ucabanga ukuthi phandle kumnandi kula phakathi nxa eselele engikhaya ngale wayelala embhedeni olebizo kule mosquito net egqoka ilebuli khathesi uselala azigoqe umqando wamdubula imosquito yamdubula konke khonokho lesisu sikhala ithumbe elikhulu seliginye elincane konke khonokho imosquito indlala umqando kwaba intshumayelo kuye iBhayibheli lona and he came to his senses elele so umfana wavuka so wathi dlwe kuye kwaphakama ikhetheni lezi elimnyama ngiyacela so bethandikayo ngiyacela lokho sifithizela uJesu yeza masinyane siku lockdown saqhubeka ngezintshumayelo lanxa ilockdown izaphela kumbe ayizoziphele uJesu uyathola abantu bevalelekile so lanxa kunjalo ngicela umkhuhlane wecorona COVID-19 ube ngenye into ezakwenza ilizwi leli nyowakwalizwa lozalizwa kube intshumayelo ezakwenza ukuthi dlwenga kuwe unanzelela ukuthi ukhatshana loyihlo uhlezi lengulube awusiphaphamisa umkhuhlane abantu kade sibadinga ukuthi ungelatshwa njani ngicabanga usakadinga ukuthi ungelatshwa njani enceku zaphuza ukutholakala kwelapha ngapha eZimbabwe ugcwale lemazweni engcenye uzungithole lami ngife kambe kungaba into embi ukuthi ufe usesibayeni sengulube uyihle kumele indlala kayisincede ngethi intshumayelo ingene ukuthi dlwe emehlweni ufelwa akakwenza ikhetheni liphakame ukuthi dlwe ezinhlizweni zethu ukuthi sisesibayeni sengulube kumele sibuyele ngekhaya naye vuka sowahlale abesecabanga iBhayibheli lona uthi yena enhle esiswini sakhe sikhala isisu wacabanga ngakibo wathi yena ngekhaya izisebenzi zikababa ziyadla zisuthe libambela ngathi ukuthi ubhuti wami ngoba wayekhume eBrazil ngale ukhuluma ngezisebenzi ngoba useyisisebenzi isono siya kureduce from kuba indodana yombuso ube isisebenzi lesigqili sika Sathane athi nasengisisebenzi khathesi namhla but ngekhaya kulezi zisebenzi ezisuthayo mina ngisisebenzi esilambayo into kumele ngiyenze ukuthi ngibuyele ngekhaya sengibuyela ngekhaya ngingafika ngilanda ubaba into engizayicela ngizakuthi baba ngonile kuwe ngona la kuNkulunkulu ngicela ungenze isisebenzi umfana kulento ayizwisisayo eqhakathekileyo ukuthi yena kulokuthula kulentokozo ukuba semagumeni angakibo kungakhathalekile ukuthi uyisisebenzi kumbe ungumntwana wabesuka ngendlela lalibabona abafana abangani bakuhayiqansi le step siyabe singane siyiso angani uyatshekisa lehlombe mbijana so abesekhula mbijana ikhula lebrugwe lehlisiwe ungayisukuthi likhulu hayi liyehliswa esekhula so ephuma ngakibo esiyegangeni but sekuyela ngekhaya lamateke sewathengisile lebrugwe lihle seliphelile nya lesitephu sesithintile nxa segqokele phatha lokuyijoga short
naye siyana elanda ngakibo encenye efika egodini lapha ke ngoba le godi abangakwaziyo ngoba le indawo kuthiwa isegodini kobulawayo lapha kathi sokusegodini ngoba sokune godi kusese igodini ngapha eceleni ngapha kulamathwele sokulemchova emayadini njalo imchova emayadini imlutshwane ngoba abantu bemayadini balemota zabo yena imoto wayeseyigidile kumbe base beyithethe nxa yesikweleti abesefika khona phana emchoveni imatsha amhlophe azama ukuncenga uwindi ukuthi nebraza ngazi mbe siyacela ukuba babhadale pay forward bala laba bemazi baqalisa ukumchothoza bakhuluma ngayo andiyakwazi siyakwazi sokuthanda ukuthi abantu kwesikhathi lanxa ungazwanga ukuthi batheni ngayo kwesikhathi uyabona ukuthi bakhuluma ngayo lanxa ungazwanga ukuthi bathini kodwa uyabona ukuthi bakhuluma ngayo wathi uthi uyaqonda komnye umjovo wahle wabona ukuthi sebekhuluma ngaye wagcina edlula nanguyani siyakona kuhamara nanguyana straight eqonda ngibo ngesstep sokukhula qansa wehla nanguyana Bible lamlithi lona uyise wambona ekhatshana haleluya wambona ekhatshana praise God lababhalayo bathi bona mzwana esuku umfana every day uyise wayehlala evrandini akhangelane legedi ethemba ukuthi ngelinye ilanga umfana muzaphenduka ngaleli langa ngabe sefika hlale akhangele umgwaqo straight ngale abe sebona umuntu okhulayo lenwele eselirasta not by choice but sekuwenzakele ngenxa yomumo isono siyavuthusa kodwa uyihlo ulokho kumelele ungaphi naye thutsha so yabona izisebenzi zazikhona ezazimjayele enxelo nine khona gezise windini laphana ele kitchen babona umuntu oqhula esiza abanye baxoxisana ukuthi nasi isibhondo uzocela ukudla bahleka bathini bathuyise nxa ekhangele kazange abuza abantu wabona ukuthi lwana ngumntanami haleluya malidumisa igama lenkosi umlimi uyasazi lanxa usuvuthuke wabazimvuthe ezinjani mzwana usiza kuyihlo osezulwini mzwana usiza futhi kuJesu uyakwazi kakuthumeli bantu ukuthi bakuhlangabeze uyazisukumela kuhlangabeze so namhlanje ngiyacela come to your senses uyihlukumelele singabantu abamnyama lezi zinto ezingenziwayo ngabantu abamnyama okunye okungenzakaliyo ukuthi ubaba agijimela umntwana abanye sebekuzama athi kodwa angikukhumbuli ngingaka ngigijinyelwa umdala lawe nceso wazwaguga awuza kugijinyelwa umdala nxa ubuya basukuma anti basukuma mama basukuma banawo bakho bakugijimele bakuhage induni yabizidlalile lapha ingacheka kuphela ukuthi mbani ongenayo babingelele la ususuku susiyambingelela kodwa kulindaba sibona uthando mdala ohleziyo omelele umntwana uNkulunkulu osezulwini umelele wena sobhodila amashabhini wangena laphana waphuma ngale ulokhe ehlezi esitulweni everyday emelele ukuthi wena uchibili kubuye ngekhaya nawe ubuya uyazisukumela wasesukuma khangela fana lo wani prodigal son nguwe prodigal uthi ukuthi wasteful fana uhamba waste impilo yakhe waste inoto naye sebuya so uyise prodigal son yimi nguwe ubaba umdala umelele uNkulunkulu malidumisa igama lenkosi umlimi nxa sesiza kuye uyazisukumela yena azosihlangabeza abesigijima uyise afika mbamba umfana amhage umfana beseqalisa istory sakhe asikhuluma esesibayise sengulubu ukuthi baba ngicela ubayisebenzi yathi naye sikhuluma uyisathi ungumntanami ahlabize isisebenzi athi yena gijimani wena ngenani isibayeni liyebulala ithole liyebulala inkomo enonisiweyo ababhalayo lithi bona kazange ammelele kuphela wahle wathi from that day umfana esuka
uyise wayesibayeni wayakhetha enye inkomo aqalisa ukuyinonisa wayifida elungiselela iphathi yokucelebrate ukubuya kamfana umfana engakabuyi. Wathi wena gijima inkomo yayazi kayipwe, abanye bagijima bamthatha bamgezisa, athe segezile kwathiwa agqokisa izigqoko ezinhle wafakwa iring. Bambani la izigqoko ezingcolileyo yi-character yethu endala, yi-character yethu engahambelaniyo lentando kaMlimo, ukuze siphile kuhle. Nxa sesibuye ngekhaya asiphili nge-character zethu, kumele sithathe i-character kaKristu. NjengoPaul sithi thina akuseyimi ophila ukuphila uKristu. Kumele sitshintshwe izigqoko. uJesu kumele asitshintshe i-character. Naye siyageza i-bathroom yethu sihlobene sithandekayo njengoba ngiqalisile yi-Calvary legazi likaJesu. Yilo eligezisisayo likhiphe wonke amaqhwala esono. Esiyisono kumbe vele isono esihlukuluza umuntu sonke sisegazini. Igazi likaJesu yile lingafika singageza ngalo likhiphe konke lokhiyana, likhiphe amanga, likhiphe konkeana, sibe sesifanele ukuthi ephathini sihlale phansi njengendodana. Kudliwe ukucelebrate. Kukhoyini emvini lemfaneni ngaphansi uJesu yabe sesithi yena ngesono esisodwa esiphendukayo kuba lokuthokoza ezulwini. Kuthi nxa isono singaphenduki kuba lokudana kakhulu ezulwini. Singalidanisi izulu ngoba izulu lenza konke ukuthi thina sisindiswe njengabantu sibe khona ekhaya ezulwini. Kudliwe kucelebrate manje ngicine ngalokho. Nakumnandi kucelebrate kuba bethabile. Aza kukhuluma ubaba ukuthi ngithabe kakhulu umfana mlo ubefile usephila ubelahlekile usetholakele. Kulabanye abantu okumele badingwe njengemvu, kulabanye abantu okumele badingwe njengekhoyini, kulabanye abantu okumele basukume babuye ngekhaya ngoba indlela bayayazi bazisukela ngekhaya. Sukuma lapho khona ubuye uyihlukumelele. Enye group engithandayo ithi yona mzwana ubuya angeke akubuze ukuthi wawusenzana, angeke akubuze ukuthi wawonelana. Woza kuJesu noma umanikele. Woza kuJesu angeke akubuze. Kulabanye abantu okungamelanga bayedingwa okumele bazisukumele ngoba ngaphakathi kwabo yona le indaba engikhuluma ngayo mhlawumbe banengazelo bengayichasisa ngcono kulabo. Sukuma uyihlukumelele. Izizathu zakho zokuphuma zingabe ziright enxe waphanjaniswa ngabazalwane enxe kwathini but uyakwazi ukuthi uyihlukumelele. Waphanjaniswa ngumntwana onkhaya uyihloka kuphambanisa, uyihloka kuphambanisa ukumelele. Then uMebraza besebuya, uMebraza wayevile ngahambanga, abesebuya uMebraza. Ngithe sengicina abesebuya uMebraza. Ahlanje esisebenza lapho sithabile sikholisa sithuthuma umlomo sidla. Athi namhla kutheni sesihle sithi but umna wakho ubuyile sekudike sakudinga lapha kubuyile lapha sokule patterns ngena ahlala ukungena amephandle laphana athuma isebenza ahambe biza umdala abuye ngesmile la ngehug athi buya mntanami sure umna wakho usetholakele, umna wakhe ubefile usethola ubefile usevukile usephila ubelahlekile usetholakele. Ngena sijabule kuthiwa umfana hlabamba iqolo athi yena baba angeke ngiqale. Sikebe ngasakho lesahamba lenotho yonke wayaphila impilo engayisiyo, phila impilo engayisiyo waqeda lesifebi inotho wawadakwa waqamba. Nyama ukuthi ama details lawa wayewazi njani yena wayengahambanga. Cela ukulungisa la, ngicela ukufithiza la, ngicela ukunika wena ithemba. Ngeke ngakhuluma ngale. Kulabanye abantu siphila so, kulabanye abantu ngijumayela so, kulabanye abantu ayisimi ngedwa junyayelwa, kulabanye abantu se-church ungena abazi wonke ama-details ngempilo yakho. Nawusiza kabacelebrate lezulu ukuthi wena usutholakele. Bezubuhlungu ukuthi ngawufela esonweni. But ngiyabonga nxa uMebraza engathabi umdala uthabile malidumisa igama lenkosi. Wamncenga ubaba ngena wala. Kwesinye isikhathi ukubuya ngekhaya indlela ingaba lula
uhlupho lube khona usungikhala ngoba kulabo members abangakwamukeliyo ukuthi usubuyile, kulabo members abangahambanga lawe kodwa bayaziyo yonke amakono hambe bayawazi bayaqamba watshela uyise ukuthi wenze so engahambanga. Bakhona abantu abalama file ya ibale elijalo usetshenziswa ukuthi ubani sile file lakhe. Bakhona abantu abale files abantu lana ungabuye ubhabhathizwa, they won't celebrate with heaven ngoba bathi amafayili akhe silawo. Chumayele kabathi amen ngoba ifayili balawo konke balakho konke. Singabi le ndaba labo members kasibe le ndaba lo baba ngeminyaka leminyaka ahlezi phansi egedini emelele mina lawo ukuthi siphenduke. Naku umbuzo ungaphi? Tholakala uJesu yeza masinyane. Luthando lokaMlimi, uthando lokaMlimi uyasifuna, uyadinga, ulokhu edinga, uyadinga sokwethandeka, uyadinga. Tholakala lezi zatho zakho ezibambekayo, tholakala. Nanti unxusa lutshoyo Isaiah, come let us reason together, come let us reason together. Asixoxisane ngendaba yakho. Buya suke esipayini sengulube, suke esipayini sengulube mama, suke esipayini sengulube baba, suke esipayini sengulube umuntu omutsha. Kasibuyeni ngekhaya. Engcenye kungasinceda sitholakale sisindiseke. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise ngoba useful esandleni sika Jehova njengekhoyini. Kumele utholakale, umlimi asiphathise, asicimezeni sikhulekele. Siyabonga mlimi ngoba uyasithanda. Siyabonga ukuthi uyasithanda. Usithanda namhla, usithanda insuku zonke. Usithanda lanxa singathandakali. Usithanda lanxa silezolo embi ngoba nguwe wedwa legazi lokulungisa. Hlala lathi khathi Yesu sigcina insuku zonke ngoJesu uyakhuleka. Amen. Amen.